Hey everyone, the trade dispute between the United States and China has taken a significantly sharper and more confrontational turn in just the last few days, based on breaking news reports from April 4th and 5th, 2025. Beijing has swiftly retaliated against Washington's latest round of steep tariffs with measures of its own, including matching tariffs and crucial export controls. Now, obviously, reporting on complex international news means relying on various sources, and I can't show verifying documents or footage here. The information presented is current based on reports available up to April 5th, 2025, but please remember that situations like this can change extremely rapidly. Always check reputable international news outlets for the very latest developments. Here's a breakdown covering several angles on this escalating situation. Summary of key events. First, let me quickly summarize the key events for you guys based on that breaking news report. China retaliates. Following the US announcement of new tariffs, China declared on April 4th it will impose a matching additional 34% tariff on all US goods, effective April 10th. US tariffs. This mirrors the extra 34% US tariff on Chinese goods announced by President Trump on April 2nd, bringing the total effective US rate to 54%, set to take effect April 9th. Rare earth controls. Effective immediately April 4th, China implemented stricter export controls on crucial rare earth minerals destined for the US, including gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, and yttrium, citing national security. Trump's reaction. Via Truth Social, President Trump called China's move a mistake and stated they panicked. He reiterated his commitment to the tariff strategy. Analysis of potential impacts. So, what could all this actually mean? Here's a brief analysis of the potential impacts I see. Global economy. Further increases in tariffs between the world's two largest economies are likely to disrupt global supply chains, increase costs for businesses worldwide, and potentially dampen global economic growth. Market uncertainty is rising sharply. U.S. industries. The rare earth export controls are particularly concerning for the U.S. These minerals are vital for high-tech sectors including electronics, defense systems, high-performance magnets, clean energy technology like EV motors and wind turbines, advanced manufacturing, and even medical imaging MRI contrast agents, radiopharmaceuticals. Supply disruptions and significant price hikes for these materials appear highly likely. Consumers. Increased tariffs generally translate to higher prices for imported goods, potentially leading to increased inflation and reduced purchasing power for consumers in both countries. Commentary. From my perspective, this rapid and perfectly mirrored escalation feels incredibly risky. While President Trump champions tariffs as beneficial, the immediate reaction from China, especially weaponizing rare earth exports where it holds dominance, suggests a move towards deeper economic conflict rather than negotiation. China's statement emphasized dialogue, but their actions, including imposing tariffs before the US ones even take effect and rolling out a suite of other measures simultaneously like probes and import halts, signal a calculated hardening of their stance. It feels like a dangerous game of chicken where the potential negative fallout for global stability and economies might far outweigh any perceived national benefits. The situation seems poised to potentially spiral further, which is deeply concerning. Discussion prompts. This whole situation definitely raises some critical questions worth thinking about. For instance, what might be the long-term geopolitical consequences of weaponizing rare earth exports? Are there any viable paths to de-escalation at this point, given the current rhetoric and actions? Which specific consumer sectors in the US are likely to feel the biggest immediate impact from these combined measures? Latest updates. And to bring things right up to the minute, here are the latest updates I could find as of today, April 5th, based on recent reports. Market reaction. US and global stock markets experienced significant drops on April 4th following China's announcements, with reports calling it the worst slump in a considerable time. Economic warnings.
Analysts and potentially even the US Federal Reserve Chair are warning of increased risks of higher inflation, higher unemployment, and negative impacts on US economic growth due to the escalating tariffs. Rare earth impact confirmed. Reports confirm the export controls require licensing and could dramatically decrease exports, likely leading to supply disruptions and significant price increases. Some analysts anticipate potentially huge hikes. Concerns about impacts on medical imaging supplies have also been raised. Broader Chinese response. China's retaliation reportedly included more than just tariffs and rare earths, such as initiating anti-dumping probes, halting some U.S. agricultural imports, and adding U.S. defense firms to an unreliable entity list. Strategic timing and outlook. Analysts note China retaliated before the U.S. tariffs took effect, possibly as a strategic move. Many expect this is not the end of the escalation. Both sides appear to be maintaining their defined public stances. Conclusion. In summary, the US-China trade relationship has entered a markedly more hostile phase within the last few days. With substantial tit-for-tat tariffs imminent and China deploying strategic export controls on critical materials, the immediate economic impacts are already being felt, and the potential for further escalation remains high. The situation definitely requires close monitoring. Và vẫn như cuối video, như mọi khi thì là mình là chủ kênh nên là mình sẽ nên đính chính lại tất cả những cái vấn đề mà mình gặp phải trong video. Cái đầu tiên là mình xin lỗi toàn thể tất cả các cô chú anh chị em, toàn thể bạn bè trên thế giới, thì là cái vấn đề về làm sao mà mình phải dùng cái giọng đọc AI để mà mình dịch ra được những cái văn bản và những cái thông tin tin tức mà mình đã siêu tập được và mình bình luận lại ở trên video, là phải bình luận bằng cái giọng mà có nghĩa là nhờ cái giọng đọc của Google để mà có thể truyền tải đến với tất cả các bạn ở trên thế giới. Cái điều đó thì là mình thực sự là xin lỗi mọi người, bởi vì là cái vấn đề đó là phát âm tiếng Anh của mình thì vẫn có đang hạn hẹp, chưa được chuẩn mọi người nhé. Và cái thứ hai nữa thì là bản tin tức thì mình có thể viết ra được, nhưng mà cái giọng đọc thì là đó tùy theo vùng miền, đúng không? Ở trên thế giới, ở vùng miền này thì là mọi người lại có một cái phong tục hay là một cái cách nói nó khác nhau, đúng không? Bản thân mình thì là người Việt Nam, nên là mình biết một số tiếng Anh nhưng mà cũng chưa thể biết được hết, nên là muốn truyền đạt những cái gì tốt nhất và những cái gì mà để cho người xem có một cái nhìn và một cái hiểu rõ về cái nội dung, nên là đành lòng mình phải dùng đến những cái trình giọng đọc ngôn ngữ của tiếng Anh, đúng không? Để mà mình chỉ mong muốn đó là phát triển video, và cái thứ hai nữa có thể là giúp các bạn hiểu rõ và những cái sự mà mình truyền đạt cho các bạn như thế nào. Thì ở trong cái nội dung video mà mình muốn nói như thế nào thì để cho Google họ truyền đạt nó chuẩn hơn và chính xác hơn, để cho mọi người có một cái nhìn, cái tổng quan nhìn về cái tin tức nó chuẩn hơn, đúng không ạ? Đôi khi mình phát âm tiếng Anh thì nó vẫn bị chuẩn, nó vẫn bị sai, bởi vì làm sao? Bởi vì là mình khác nhau về vùng Việt, và cái âm ngữ tiếng Anh của mình phát âm cũng chưa được chuẩn cho lắm. Đó là một cái điểm thiếu sót của bản thân mình, nên là mình đã nói lên và xin lỗi tất cả mọi người ở cái video về cái điểm tiện này của mình. Mong tất cả mọi người qua. Nếu mà mọi người không muốn xem cái phần của video, mọi người có thể bỏ qua. Đấy là cái lời xin lỗi của mình là Nguyễn Văn Tưởng ở Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn.